Argumento ad ignorantiam. En lógica, un argumento ad ignorantiam, o argumentum ad ignorantiam, también conocido como llamada a la ignorancia, es una falacia que consiste en sostener la verdad, o falsedad, de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Esta impaciencia con la ambigüedad suele criticarse con la frase: la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. 2. Es decir, se comete esta falacia cuando se infiere la verdad o falsedad de una proposición basándose en la ignorancia existente sobre ella. Índice 1. Formas y ejemplos del argumento ad ignorantiam. 1. Ausencia de prueba en contra como prueba a favor. 2. Ausencia de prueba como prueba de ausencia. 2. Un ejemplo característico: falacia de quietismo o falacia de reserva, el que calla, otorga. 3. El principio de suficiencia. 4. El principio de la carga de la prueba. 5. El principio de presunción de inocencia no es un caso de argumento ad ignorantiam. 6. Confusión con argumentos válidos. 7. Véase también 8. Referencias, formas y ejemplos del argumento ad ignorantiam. Un argumento ad ignorantiam tiene dos posibles estructuras. Ausencia de prueba en contra como prueba a favor no se puede refutar por lo tanto, A es verdadero. Ejemplos: lo falaz de este tipo de argumentos se ve con más claridad con algunos ejemplos concretos. 3. Sobre la existencia de Dios. No se puede probar la inexistencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe. O bien, no se puede probar la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Sobre la vida en otros planetas. No se puede demostrar que no exista vida en otros planetas. Por lo tanto, existe vida en otros planetas. O bien, no se puede demostrar que exista vida en otros planetas. Por lo tanto, no existe vida en otros planetas. Ausencia de prueba como prueba de ausencia no se puede demostrar. Por lo tanto, A es falso. Ejemplos: lo falaz de este tipo de argumentos se ve con más claridad con algunos ejemplos concretos. 3. Sobre la inexistencia de Dios. No se puede probar la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Sobre la centralidad del ser humano en el universo. 2. Puede haber más de 60.000 millones de planetas en zonas habitables solo en la Vía Láctea. 4. Pero no se conoce ninguno que tenga el avance moral de la Tierra. Por tanto, no existen civilizaciones extraterrestres más avanzadas que la nuestra y seguimos siendo centrales en el universo. Sobre Wikileaks. Wikileaks no ha demostrado nuestra teoría conspirativa sobre la verdadera autoría de los atentados del 11S, 11M y 7J. Por tanto, Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense. Es una desclasificación controlada de documentos. Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense. Es una desclasificación controlada de documentos. Si de verdad fuese documentación importante, habría referencias sobre la verdadera autoría de los atentados del 11S, 11M y 7J, y no las hay. Por lo tanto, todo esto no es más que una maniobra de distracción. Oído durante una manifestación de apoyo a Wikileaks, 11 de diciembre de 2010, Madrid 5. Un ejemplo característico: falacia de quietismo o falacia de reserva, el que calla, otorga. La falacia de quietismo consiste en suponer que si nadie se queja, entonces nadie tiene el derecho de quejarse. Esto es similar a la idea de que el silencio es consentimiento o acuerdo. 6. ¿Qué es todo eso de la igualdad de remuneración para las mujeres? Las mujeres que trabajan en mi oficina deben de estar satisfechas con sus salarios, ya que ninguna de ellas se ha quejado o ha pedido un aumento de sueldo. Una reconstrucción de este argumento en forma estándar revelará claramente la premisa implícita defectuosa. Las mujeres de mi oficina no se quejan de que reciben menos remuneración que los hombres, premisa. Y donde no hay expresión de insatisfacción, no hay insatisfacción, premisa implícita debido a que la falta de pruebas en contra de la satisfacción es evidencia de la satisfacción, su premisa implícita. Por lo tanto, las mujeres de mi oficina están satisfechas con recibir menos salario que los hombres en la oficina. Conclusión: 1. El argumentador asume que la situación de un grupo de personas debe de ser satisfactoria, simplemente porque no ha sido expresada ninguna queja sobre esa situación. En otras palabras, la ausencia de pruebas contra el carácter satisfactorio de una situación es considerada como prueba para el carácter satisfactorio de esa situación. Hacer tal inferencia es tan distintivo de una forma de la falacia del argumento ad ignorantiam que a menudo se le da un nombre independiente: falacia de quietismo o de reserva, el que calla, otorga. Pero ante el hecho de que una persona o un grupo sean reservados, es decir, que no hagan ninguna queja, no se puede inferir que no haya nada de qué quejarse. De hecho, pueden haber muchas buenas razones por las que las quejas no se expresan abiertamente, incluyendo el temor a repercusiones por hacerlo. 6. El principio de suficiencia. Un argumento ad ignorantiam no respeta el principio de suficiencia.
Este principio establece que la ausencia de pruebas en contra de una afirmación no constituye prueba suficiente de su veracidad, y la ausencia de pruebas para una afirmación no constituye prueba suficiente en su contra. El principio de la carga de la prueba, la llamada a la ignorancia, también viola el principio de que la carga de la prueba para cualquier afirmación general recae en la persona que establece la afirmación. Por ejemplo, si alguien afirma que existen los fantasmas, a menos que alguien pueda probar que no existen, este sujeto está tratando de trasladar la carga de la prueba a otra persona, normalmente a alguien que difícilmente puede probar o refutar tal afirmación. Esto se hace habitualmente insistiendo en que los que están convencidos de la falsedad de la afirmación planteada tienen la responsabilidad de refutarla o de proporcionar apoyo a la afirmación contraria. Si los escépticos no aceptan esa responsabilidad, el argumentador falazmente asume que no se necesita prueba de la afirmación en cuestión. Sin embargo, se necesitan pruebas. Un argumento que emplea una apelación a la evidencia de no evidencia no satisface el criterio de suficiencia de un buen argumento. El principio de presunción de inocencia no es un caso de argumento ad ignorantiam. Artículo principal. Principio de presunción de inocencia. Hay algunas situaciones de investigación en las que este tipo de razonamiento tiene la apariencia de ser aceptable. En un procedimiento judicial, por ejemplo, se supone que el acusado es inocente a menos que se pruebe lo contrario. Pero el principio de presunción de inocencia no es un caso de argumento ad ignorantiam. Por el contrario, dicho principio es un concepto de garantía jurídica, muy técnico, que en realidad no significa que se pruebe que el acusado es inocente porque no se demuestre lo contrario. El acusado puede ser culpable o inocente, pero no se le considera culpable hasta que se pruebe su culpabilidad. De hecho, en ocasiones el acusado es declarado inocente siendo en realidad culpable, o viceversa. Confusión con argumentos válidos. La falacia del argumento ad ignorantiam probablemente gana algo de su apariencia engañosa como un buen argumento por su similitud con una forma legítima de argumentar. El siguiente ejemplo puede ser ilustrativo. Alguien afirma que hay termitas en una casa. Si una inspección profesional de termitas no revela ninguna evidencia para apoyar esa afirmación, sin embargo, entonces sería justificable la conclusión de que no hay termitas en la casa. Esto suena como un caso de la llamada a la ignorancia, porque la falta de pruebas de una afirmación, hay termitas, se utiliza como prueba de que la afirmación es falsa, no hay termitas, pero, en realidad, hay una diferencia crucial en este caso. La afirmación negativa no se basa en la falta de pruebas, sino en una evaluación exhaustiva de todas las pruebas positivas y negativas relacionadas con la cuestión de si hay termitas en la casa. Argument from ignorance. Argument from ignorance, from Latin, argumentum ad ignorantiam, also known as appeal to ignorance, in which ignorance represents a lack of contrary evidence, is a fallacy in informal logic. It asserts that a proposition is true, because it has not yet been proven false, or a proposition is false, because it has not yet been proven true. This represents a type of false dichotomy, in that it excludes a third option, which is that there may have been an insufficient investigation, and therefore there isn't sufficient information, to prove the proposition be either true or false. Nor does it allow the admission, that the choices may in fact not be two, true or false, but may be as many as four. True, false, unknown, between true or false being unknowable. Among the first three, 1. In debates, appeals to ignorance, are sometimes used in an attempt to shift the burden of proof. Contents 1 Overview 1.1 Basic Argument 1.2 Matters of confusion to related terms 2.1 Contraposition and transposition 2.2 Absence of evidence 2.3 Negative evidence 2.4 Evidence of absence 2.4.1 Null result 3 Related arguments 3.1 Argument from self-knowing, autoepistemic, 4 Distinguishing absence of evidence from evidence of absence 4.1 Formal argument 5 Examples 5.1 Absence of evidence 5.2 Negative results 5.3 Evidence of absence 5.4 Arguments from ignorance 6 Origin of the term 7 See also 8 References 9 Further reading 10 External links Overview. This section is written like a personal reflection or opinion essay that states a Wikipedia editor's personal feelings about a topic. Please help improve it by rewriting it in an encyclopedic style. April 2018. Learn how and when to remove this template message. Basic argument is described in Schrödinger's vision and visual perception. 2. Arguments that appeal to ignorance rely merely on the fact that the veracity of the proposition is not disproved to arrive at a definite conclusion. These arguments fail to appreciate that the limits of one's understanding or certainty do not change what is true. They do not inform upon reality. That is, whatever the reality is, it does not wait upon human logic or analysis to be formulated. Reality exists at all times, and it exists independently of what is in the mind of anyone.
and the true thrust of science and rational analysis is to separate preconceived notion or notions of what reality is, and to be open at all times to the observation of nature as it behaves, so as truly to discover reality. This fallacy can be very convincing, and is considered by some to be a special case of a false dilemma or false dichotomy, in that they both fail to consider alternatives. A false dilemma may take the form: if a proposition has not been disproved, then it cannot be considered false, and must therefore be considered true. If a proposition has not been proven, then it cannot be considered true, and must therefore be considered false. Such arguments attempt to exploit the facts that a. True things can never be disproved, and b. False things can never be proved. In other words, appeals to ignorance claim that the converse of these facts are also true. Therein lies the fallacy. Duco excluda, vision and visual perception. To reiterate, these arguments ignore the fact and difficulty that some true things may never be proved, and some false things may never be disproved with absolute certainty. The phrase "the absence of evidence is not the evidence of absence" can be used as a shorthand rebuttal to the second form of the ignorance fallacy, that is, P has never been absolutely proved, and is therefore certainly false. Most often it is directed at any conclusion derived from null results in an experiment, or from the non-detection of something. In other words, where one researcher may say their experiment suggests evidence of absence, another researcher might argue that the experiment failed to detect a phenomenon for other reasons. Matters of confusion. See also, evidence of absence. Much confusion about arguments from ignorance can be caused when one side of a debate forgets that we often possess evidence of absence in practice. However, the confusion can be avoided by not partaking in a logical debate. The ignorance fallacy is sometimes confused, or combined, with logically valid contrapositive arguments. Contrapositive arguments rightly utilize the transposition rule of inference in classical logic to conclude something like, to the extent that C implies E, then not E must also imply not C. In other words, if a cause always leads to an effect, then absence of the expected effect is evidence of absence of the cause. For example, if the causal proposition that, if it's raining outside then the streets will be wet is assumed, then it can be assumed that, if the streets are not wet then it is not raining outside. The inference that it cannot be raining outside, because the streets are not getting wet is exactly as true, or perhaps exactly as untrue, as the original proposition. The statements are logically equivalent. Carl Sagan explains in his book The Demon-Haunted World, Appeal to Ignorance, the claim that whatever has not been proven false must be true, and vice versa. For instance, there is no compelling evidence that UFOs are not visiting the Earth. Therefore, UFOs exist, and there is intelligent life elsewhere in the universe. Or, there may be 70 gazillion other worlds, but not one is known to have the moral advancement of the Earth, so we are still central to the universe. This impatience with ambiguity can be criticized in the phrase, absence of evidence is not evidence of absence. 3. For instance, absence of evidence that it rained, that is water is the evidence, may be considered positive evidence that it did not rain. Again, in science, such inferences are always made to some limited, sometimes extremely high, degree of probability, and in this case absence of evidence is evidence of absence, when the positive evidence should have been there but is not. Arguments from ignorance can easily find their way into debates over the existence of God. It is a fallacy to draw conclusions based precisely on ignorance, since this does not satisfactorily address issues of philosophic burden of proof. Related terms: contraposition and transposition. Contraposition is a logically valid rule of inference that allows the creation of a new proposition from the negation and reordering of an existing one. The method applies to any proposition of the type, if A then B, and says that negating all the variables and switching them back to front leads to a new proposition that is, if not B then not A, that is, just as true as the original one, and that the first implies the second and the second implies the first. Transposition is exactly the same thing as contraposition, described in a different language. Absence of evidence is the lack of any kind of evidence that may show, indicate, suggest, or be used to 1. Infer, or 2. Deduce the truthfulness of an asserted fact. Citation needed. Negative evidence is sometimes used as an alternative to absence of evidence, and is often meant to be synonymous with it.
On the other hand, the term may also refer to evidence with a negative value, or null result equivalent to evidence of absence. It may even refer to positive evidence about something of an unpleasant nature. Evidence of absence. Main article. Evidence of absence. Evidence of absence is evidence of any kind that can be used to infer or deduce the non-existence or non-presence of something. For instance, if a doctor does not find any malignant cells in a patient, this null result, finding nothing, is evidence of absence of cancer, even though the doctor has not actually detected anything per se. Such inductive reasoning is important to empiricism and science, but has well-established limitations. The challenge thus becomes to try to identify when a researcher has received a null result, found nothing, because the thing does not exist, evidence of absence, objectively negative result, and when one simply lacks proper means of detection, absence of evidence, false negative. Null result. Null result is a term often used in science to indicate evidence of absence. A search for water on the ground may yield a null result. The ground is dry, therefore, it probably did not rain. Related arguments. Argument from self-knowing. Auto-epistemic. Arguments from self-knowing take the form: if P were true, then I would know it. In fact, I do not know it, therefore P cannot be true. If P were false, then I would know it. In fact, I do not know it, therefore P cannot be false. In practice, these arguments are often fallacious and rely on the veracity of the supporting premise. For example, the argument that, if I had just sat on a wild porcupine, then I would know it. In fact, I do not know it, therefore I did not just sit on a wild porcupine, is probably not a fallacy, and depends entirely on the veracity of the leading proposition that supports it. See contraposition and transposition in the related terms section in this article. Distinguishing absence of evidence from evidence of absence. Absence of evidence is a condition in which no valid conclusion can be inferred from the mere absence of detection, normally due to doubt in the detection method. Evidence of absence is a successful variation, a conclusion that relies on specific knowledge in conjunction with negative detection, to deduce the absence of something. An example of evidence of absence is checking your pockets for spare change and finding nothing, but being confident that the search would have found it if it was there. Formal argument. By determining that a given experiment or method of detection is sensitive and reliable enough to detect the presence of X, when X is present, one can confidently exclude the possibility that X may be both undetected and present. This allows one to deduce that X cannot be present if a null result is received. Thus there are only two possibilities given a null result: nothing detected, and X is not present. Nothing detected, but X is present, option eliminated by careful research design. To the extent that option 2 can be eliminated, one can deduce that, if X is not detected, then X is not present, and therefore the null result is evidence of absence. Examples. Absence of evidence. These examples contain, or represent, missing information. Statements that begin with "I can't prove it but" are often referring to some kind of absence of evidence. "There is no evidence of foul play" here is a direct reference to the absence of evidence. "There is no evidence of aliens, and therefore, aliens do not exist" appeals to an absence of evidence. Negative results. When the doctor says that the test results were negative, it is usually good news. Under termites, the inspector checked the box that read "no evidence of absence." These examples contain definite evidence that can be used to show, indicate, suggest, infer, or deduce the non-existence or non-presence of something. A biopsy shows the absence of malignant cells. One very carefully inspects the backseat of one's car and finds no adult-sized kangaroos. The train schedule does not say that the train stops here at 3 p.m. on a Sunday. It could indeed happen that the train will stop here for another reason than the actual schedule, e.g. due to an incident or technical reasons, but the evidence clearly proves that the train schedule does not include a halt at this station. Arguments from ignorance. Draws a conclusion based on lack of knowledge or evidence without accounting for all possibilities. I take the view that this lack of enemy subversive activity in the West Coast is the most ominous sign in our whole situation. It convinces me more than perhaps any other factor that the sabotage we are to get, the fifth column activities are to get, a time just like Pearl Harbor. I believe we are just being lulled into a false sense of security. Earl Warren, then California's Attorney General, before a congressional hearing in San Francisco on the 21st of February 1942,
This example clearly states what appeal to ignorance is. Although we have proven that the moon is not made of spare ribs, we have not proven that its core cannot be filled with them. Therefore, the moon's core is filled with spare ribs. 4. Origin of the term from Falacias, Classical and Contemporary Readings by Hans V. Hansen, Robert C. Pinto. It is generally accepted that the philosopher John Locke introduced the term in his essay concerning human understanding. Another way that men ordinarily use to drive others and force them to submit their judgments and receive the opinion in debate is to require the adversary to admit what they allege as a proof or assign a better. And this I call argumentum ad ignorantiam. John Locke 5.